We turn now to something called the Wagner Group. The Wagner Group, a shadowy security firm linked to Yevgeny Prigozhin, a powerful oligarch known as Putin's chef. They're not actually soldiers, they're mercenaries. They're known as the orchestra of Wagner, or just as the musician. Вагнер — это миф, который был придуман журналистами. Называть Вагнер, Моцарт, Шуберт, Шопен, Стравинский. Moscow has long denied Wagner's presence, giving the Russian government the ability to deny and avoid direct official involvement. How did you hear about the opportunity to join Wagner? Пригожин. Пообещал свободу. Это безнаказанно все будет. A growing list of alleged atrocities committed by the mercenaries with an expanding global footprint. The Wagner Group used to be an organization which traded in secrecy and operated in the shadows. A major development. There's a convoy of Wagner mercenaries heading for the Russian capital. Vladimir Putin may have gotten his revenge. A corporate jet plummeting from the sky. Whether he's dead or not, Prigozhin's certainly dead in his future in Russian politics. Спутников у нас 4. Видите, да? Да. Подаем картинку. In this bunker, just 2 miles from the Ukrainian border with Russia, Battalion 228 hunts for Russian infiltrators. Чук, попробуй оттянуться. Ты на скольки? На 400 метрах, правильно? Да, и можешь спуститься чуть ниже, просто под углом справа от посадки стань, и все. They monitor the border, map out coordinates, and then feed that information to ground troops. Most of these guys are volunteers. They're using commercially available drones. On this screen over here, they're actually using a Google call to talk to the drone operator. Today, they're trying to take out soldiers from the Russian army. But weeks ago, they had another target: operatives from the notorious mercenary group Wagner. Вот эта камера показывает в прямом эфире русские позиции. Там стоит замаскированный БТР. Естественно, это сейчас наша основная цель. На БТР наводись. Сейчас даю картинку. Да, видим. Сова, вижу цель. Первый огонь. Выстрел пошел. Подлет на 35. Most of the world knows the Wagner Group as the brutal mercenaries deployed in the invasion of Ukraine. But they've been the Kremlin's covert weapon of choice for nearly 10 years. Their ranks were originally made up of mostly elite ex-special forces, starting in eastern Ukraine in 2014, then quietly deployed around the world to advance Russia's military and political agenda. Take off. First, they sell military services to foreign governments. Once they're in, Wagner starts shady businesses to turn a profit off the country's resources. Everywhere they've gone, they've left a trail of severe human rights abuses. Even though Wagner's current mission in Ukraine is in the headlines, it's an outlier from their global operations. They were deployed here when the invasion depleted the Russian army, forcing President Putin to call on Wagner, who in turn recruited thousands of prisoners to wear down the Ukrainians. In this part of eastern Ukraine, you can tell there's been a lot of heavy fighting recently. We're just near the front line where Ukrainian troops are trying to hold 2 key towns from falling to the Russians, mainly to Wagner soldiers. For months, Ukrainian forces and Russian troops backed by Wagner were locked in a grinding fight for Bakhmut. Can you tell me about the day that you captured the Wagner fighters? Прийшов приказ забігти в ті позиції, ми забігли, і так вийшло, що неожиданно. Вони навіть не поняли, що случилось. This is you just here? Так, залишительно то я. As you're approaching, what are you feeling? Відчували себе спокійно, не панікували, спокійно себе вели. What were you saying to him here? Ну, ми їх сказали, здавайтесь, вони виходять. Кажуть, не стріляйте, ми здаємось. Вони здаються, тепер їх провіряємо, чи в них немає нічого. Оружие, що, гранати, все забирають від них. Жити хотіли, здалися. Хто не хотів, то не хотів. 4 чоловіка не здалися. We've heard about 2 levels of Wagner. One, these sort of special operatives, and the second level, all of these prison recruits.
Do you know which one of those, the guys who you captured were? Ми не питали нічого, що ми будемо питати. Ми їх забрали, бо не було часу. Треба було ще йти далі. Там ще одна позиція була. Вище начальство не будуть питати їх, а ми... The soldiers captured by Battalion 108 were former convicts. The man who led the prison recruitment campaign was Wagner founder and financier Yevgeny Prigozhin. This prison yard was the first time Prigozhin, once a convict himself, publicly admitted his connection with Wagner. For years, Prigozhin outright denied the group's existence and even sued people who suggested he was behind it. But he's actually been a Kremlin insider for nearly 30 years, landing lucrative contracts with the government, ultimately becoming known as Putin's chef. Early Wagner recruit Murat Gabidulin was the first former member to speak publicly about the group and has since fled to France. He briefly served as Prigozhin's personal assistant. What is Prigozhin's personality like? Харизматичный, креативный, очень масштабно мыслящий человек. Вот на 100% убежден в правильности той установки такого патриотического видения своей страны, которую вот он взял себе на вооружение. Человек, который вхож в ближайшее окружение президента страны, Путина. Ночью он спокойно приезжает в зоны, рекрутирует там людей, набирают, и эти люди отправляются на войну. With around 10,000 contractors already deployed in Africa and the Middle East, Prigozhin's prison recruiting spree ballooned their ranks up to 50,000. Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер». Еще вчера они были обычными парнями, а сегодня они на защите нашей страны. After weeks of negotiations, intelligence officials agreed to let us talk to 2 Wagner prison recruits captured in eastern Ukraine. Both say they were recruited by Prigozhin himself. They spoke to us of their own will, but were watched the entire time by Ukrainian intelligence. Я сидел в тюрьме. За девушку заступился, просто все. How long into your jail sentence did you decide to join Wagner? 1 год 3 месяца. 1 year 3 months. What were you in prison for? Драка и убийство. Ну и к моей жене начали приставать. Он меня ударил ножом, я его ударил ножом. И я его зарезал насмерть. И нас осудили с товарищем. Дали по 19 лет сроку. How did you hear about the opportunity to join Wagner when you were in prison? 3 года. И собрал всех на плацу, в большом стадионе. Всю колонию построил, 1200 человек. И начал толковать свою речь. What kind of things did he promise you? Свободно, полностью аннулировано, то бишь конец судимости, жизнь с чистого листа. При этом зарплата в 250 тысяч. Пообещал свободу, чистую абсолютно, без судимостей. What was your impression of Prigozhin when he came to the prison? Судя, как он прилетел в тюрьму, вообще из-за шлени в тюрьму, он оказался лидером. При этом у него есть ордена, также Герой России или там. Were you impressed by him? Не особо. Меня больше впечатлили то, что он говорил, а не он сам. Но то, что у него есть полномочия от вышестоящих органов, непосредственно также от президента. Ну, все такое, рассказывал за войну. Показывал видео, как расстреливают, там, а молотком пробивают голову. Ну, такие гадости, да, это потом. What did he say about Wagner's missions in places like Africa and Syria? Ну, то, что там тоже воюет Вагнер. Шутил там, мол, типа, о, тоже хорошо всякие бегают, которых нужно убивать. There's been a lot of reports that specifically the prisoners who were recruited into Wagner are being used as cannon fodder. Is that how you felt? Да, ну, у нас как бы, когда дается нам приказ идти вперед, у нас только приказ идти вперед, мы не можем отступать назад. Любой ценой ты должен взять. What are you thinking about Wagner's strategy? Я не думал в тот момент ничего о стратегии Вагнера. Я думал, как
я не знаю, как бы, наверное, выжить и не... What happened the day that you were captured? Нам отдали, в общем, мы штурмовали точку одну. Так получилось, что половина группы куда-то делась, кого-то до 300 телег. И командир группы передал мне команду. Мы ждали подмоги. Пришла одна группа, снайпер снял эту группу. Но мы не смогли выбираться, потому что сзади нас снайпер, по бокам 2 пулеметчика. И мы 2 суток находились там до тех пор, пока что нас не взяли в плен. Украинский военный с правой стороны подошел, выстрелил возле ноги. Я повернулся, он сказал: все, сдавайся. Все, у меня как бы не было никаких вариантов, что-либо делать. Я сказал, просто сдаюсь, и все. Are you scared at all about being sent back to Russia? What Wagner might do, knowing that you were in detention here? Так, 50 на 50. Ну, не знаю. В любом случае, даже если ты как-то покинешь группу Wagner, тебя обнулят. В общем, расстрел будет. In the end, he wasn't exchanged for a Ukrainian prisoner of war. Months later, he appeared in a Ukrainian propaganda video claiming to have defected to their side. Отказываться от обмена и возвращения в Российскую Федерацию. Prigozhin took to Telegram and threatened his life. Предатель, и я уверен, что понесет достойное, почитающееся предателем наказание, согласно всем традициям ЧВК «Вагнер». On the other side of the front line, Ukrainian soldier Oleksandr Makarevich was captured in the fighting near Bakhmut and held by Wagner as a prisoner of war in the basement of a converted shoe factory for 108 days. 4-5 година ранку, 26 числа, коли я прокинувся, то вже впритик біля мене стояли вже вороги. Посадили на коліна, забрали всі документи, телефони, зв'язали нас. В той момент перше, що я зробив, це попрощався зі своїм життям. Нас потім вони переводили з одної точки на іншу, по своїх окопах, бліндажах. Кожну зупинку, яку ми робили, нас постійно били. Потім ми відвезли в їхній штаб, де влаштували допрос. Одного мого товариша прямо на допросі вони вбили. Did you know who it was who had captured you? Вони одразу сказали, що ми не регулярна армія Росії, ми оркестр Вагнера. Перше, що вони казали, це що нас всіх уб'ють. Why do you think they were telling you that they were Wagner? Скоріше за все, щоб похвастатись. Вони дуже гордились цим. І вони на кожному углу казали, от ми Вагнер. Саме найсильніший ЧВК, ми вміємо воювати, ми краще всіх воюємо. What kind of information were they trying to get out of you during the interrogations? Де знаходяться наші позиції, яку нам поставили задачу, скільки нас, яке в нас озброєння, чи є в нас западне озброєння, западна техніка і все. How did you keep your spirits up? Просто вірив, що якщо нас в перший день не вбили, значить, навіщо ж нас ж додержуть? Were you thinking about Svetlana? Звісно, кожен день. Просто, що хочу бути біля неї. Can you tell me about the day that you were released? Світлані мені було чомусь дуже страшно дзвонити. Я дуже сильно хвилювався. Чи їй вже хтось сказав, що мене вже немає, чи похоронили, мене не похоронили. Скільки б часу все ж таки пройшло, я б все ж чекала до останнього. What was it like when you guys first saw each other again? Якщо чесно, це навіть не передати словами. Повністю це там чуть не в сльозах було від радості. Я, здається, так спішила, що коли заходила до квартири, я спіткнулася поріг, ледь не впала. Імунітет був дуже ослаблений. Я дуже багато втратив ваги. How are you feeling now, 3 months later? Дуже добре. Але досі ще ночами дуже мало сплю. Сняться кошмари.
we're learning about new tensions in Russian forces on the front line. Wagner boss Yevgeny Prigozhin says his mercenaries are moving out. Wagner's exit could mark a turning point in one of the bloodiest battles in Europe since World War II. Prigozhin may have claimed victory in Bakhmut, but they paid a heavy price for deviating from a model they had spent years developing, a small footprint with a big financial payoff. The first time Wagner was able to make money was in Syria, where they were deployed to fight ISIS, protect oil fields, and keep dictator Bashar al-Assad in power. Prigozhin negotiated a 25% cut of revenue from each oil refinery they protected. В Сирии основной задачей наемников было достижение военной победы. Did you get the sense that he was motivated more by making money there or by winning on the battlefield? Два понятия, которые, в общем-то, они вполне совместимы. Естественно, основная мотивация наемников – это заработать деньги. Но и, значит, во многом это зависит от успеха. One of their most defining battles was a 4-hour standoff with their Syrian allies against 40 American troops near a gas refinery. Dozens of Wagner members were killed, but at the time, Russia still denied their existence. Бой, который отложился особенно отчетливо у меня в памяти, это, конечно, бой 8 февраля 2018 года, когда нас американцы, просто расхластали. Отложилось у меня на всю жизнь. Despite major missteps and casualties in Syria, Wagner bosses continued to pitch their model to leaders under pressure. Вы не забывайте о том, что эти правительства, все, с которыми он сотрудничает, это же сами по себе диктаторы. Он обеспечивает стабильность их положения, устойчивость их власти. Африка – это кипящий котел. Там всегда есть с кем воевать. The Central African Republic is Wagner's most successful and entrenched model. A few hundred Russian mercenaries arrived here in 2018, and today, Wagner and Russia are KAR's closest allies. It was part of a legitimate UN-approved deal to allow Russian military trainers to work with Central African soldiers to fight rebel insurgencies. This is one of their training bases, and here, instead of Wagner, they insisted we call them instructors. Vitaly Pervolev is the head of the contractors in the Central African Republic and the top security advisor to the president. In January 2022, Vitaly agreed to show us their operations across the country, an unprecedented offer for a group that rejects most media coverage. Vice News remains the only team of Western journalists to date to embed with Wagner. Why now do you think it's important to show people what you're doing here? Это одна из составляющих российского присутствия здесь, присутствие российских инструкторов. Одна из основных составляющих заключается в обучении, в подготовке военнослужащих, работу инструкторов, показать, чем они занимаются, показать их взаимодействие с вооруженными силами Центральноафриканской Республики. На протяжении длительного времени Центральноафриканская армия была в небоеспособном состоянии. Военнослужащие не занимались выполнением своей. Центральноафриканская армия была не способна контролировать территорию. The Central African Republic has been battered by a conflict that started as a sectarian war in 2012 and morphed into fractured rebel groups fighting for diamonds and gold. Rebels have controlled at least 3/4 of the country for most of the last decade. The national military hasn't been able to regain this territory, even with a 15,000-strong UN peacekeeping force and training from the EU and French military. Положение для стрельбы с колена. Вот ваше положение. C'est ça qui est votre position là. La manière dont nous genoux comme ça, avoir équilibre en genou et puis à bouger un peu. D'accord, hein? Tout le monde est prêt? Contact! Contact debout!
I saw you speak a bit of Russian yourself. Oui, depuis que je suis avec les Russes, je commence déjà à parler un peu de russe. Eux, ils ont vécu beaucoup d'expériences. Et ça, ils ont pris ça, ils nous ont montré ça. Et ça fait qu'il y a une nette différence entre les instructeurs russes et les Européens. Vous avez beaucoup de confiance dans votre nouveau partenaire. Effectivement, mais comme on a vu un progrès. After just a few years on the ground, Wagner's presence turned the tide of the war. May God bless you. And the narrative of Russian success here helped legitimize Wagner in the eyes of other governments dealing with instability. Now, they're cashing in on conflicts across Africa. In early 2021, when Kar's rebel groups circled the capital, threatening to overthrow the government, the Russians and their National Army trainees were the most visible in pushing rebels back and in retaking major cities. President Touadéra's administration led the deepening of diplomatic ties with Russia and struck the deal for Wagner to operate. 5 years later, their ranks have quadrupled in size. Russia has unseated France as the main international partner, and Vitaly has the ear of the president. Given all of the challenges you're facing, what do you say to countries like France, like the US, who are critical of your military cooperation agreement with Russia? Le pays est en danger, tout le monde le sait. Ma mission, c'est de faire en sorte que la paix et la sécurité reviennent. On demande à tous les pays amis, ceux qui en ont la possibilité, de venir nous aider à rétablir la paix. Nous avons demandé à la Fédération de Russie qu'elle bien voulu nous aider. So do you think this criticism is unfair then? Je pense qu'on nous aide à retrouver la paix, à retrouver la quiétude pour permettre à notre peuple de se développer. Et comme tous les autres peuples du monde. What is your own personal relationship? What's your working relationship like with your Russian security advisor? Vitaly, aujourd'hui, est mon conseiller en termes de sécurité. Justement, pour permettre des actions sur le terrain, il faudrait qu'on sache exactement ce qui se passe sur le terrain et avec nos forces de défense. This relative security comes at a major human cost. There's widespread evidence they're responsible for arbitrary arrests, torture, and killing around the world. In Kar alone, we confirmed hundreds of incidents involving Russian contractors and trainees, including dozens of cases of rape. This brutality is intentional. Severe violence is used to terrify and control the population. Out of fear, one survivor asked us to hide her identity. Ala utiliser mi jusqu'à mi wara shop quoi ala bimbi encore ko ala bimbi ka mi na ngango ape mi petit tambula ape. This strategy of terror goes beyond population control. They also target civilians living in areas rich in resources. They get paid by the government in part with access to the country's vast gold and diamond mines. When new mines are discovered, Wagner fighters have been accused of violently chasing off local miners working there. In the town of Boyo, dozens of people were killed in one attempt to take over a mine. Na moatime rush alaga ala atake a population na Boyo ala faazo mingi ala mo kumbati azu ala saga ala gbiada chi azu ala gumbi ala pi kambi kulertala mawaga Bembani, na ngalo vokoni, ala yu, teni ala ganani, ala gusini, la saga tatuyash, yeso si a Rusi, la saga na Boyo, kapiyeti pono, la za population na pasi, amene atuku, ala saga shoni. With all the allegations of abuse, Vitaly wanted to emphasize their successes.
He took us to the city of Bumbari, where Wagner has its second biggest base in the country and where Car's biggest gold mine is found. It's also where dozens of human rights abuses have allegedly occurred. Vitaly wanted us to see this meeting in a central mosque with local leaders who seemingly support their mission in Car. Bon, vous avez monsieur Vitaly, c'est ça? Vitaly. Il est russe. On a la chance que lui, il parle français, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste, de notre part, je peux vous dire que les instructeurs russes qui sont ici, ils sont toujours de votre côté, ils sont toujours du côté de la paix. Grâce à vous, quand même, cette année, ces ans-là, quand même, nous souffrons un peu. Même s'il y a des pages, ce n'est pas vous qui avez provoqué cette crise-là. Most in the meeting were quick to praise the Russians for bringing stability, but their violence is effective in instilling fear. No one wanted to confront them, except for one lawyer. Il y a des tueries qui se font. Dès lors que, même si on interpelle un individu, on ne doit pas l'exécuter. Même là où moi je dors, je m'inquiète. Je me demande, peut-être à n'importe quelle heure, quelqu'un peut venir m'enlever et puis l'exécuter. Je m'excuse, vous parlez de qui peut venir pour vous exécuter? Non, je ne parle pas de vous. Je parle d'une sécurité d'ordre général. Parce que quand même, on est en train de régler les problèmes sécuritaires et c'est juste pour savoir qui peut venir pour vous exécuter. Excusez-moi. Monsieur le conseiller, c'est un avocat, hein? Vous avez vu quand il a fait la plaidoirie. Wagner leaders, including Vitaly, dismiss these allegations of abuse. They insist they're not only protecting civilians, but also effectively neutralizing the rebels. As soon as we arrived here, the Russian contractors wanted to show us about 200 guys who they say are ex-rebels who have recently surrendered completely voluntarily without a fight. We're not really sure what exactly they want us to do next. These men were recently Wagner's enemies on the battlefield. Suddenly, they were being trotted out for us. We were told to speak to Colonel Kiri, a former rebel with one of the groups trying to overthrow the government. He's now working with the Russians. We remercie Biati Kodrom, we remercie la Fédération Russie, sous cela, ça samedi de Kir Nati, Normani, de Kir Armée nationale centrafricaine, de Bungombeso, Akena, Drouani, de Bungombeso, la Légatique Bungombe, et de Boata, toute population centrafricaine. When you surrendered, who exactly were you surrendering to? Wagner. La place soit la Warambi d'Anangonda. Là, si je remets arme timbi, c'est à la Mouni Azani, na timbeni kutukutunde, simbinga kwa mumi na timbeni kutukutunde, na also avec betimbi siga. Okay, c'est la dernière question. So, do you think that the men here also respect the Russian instructors? And maybe you can explain why these men here are wearing the Je suis Wagner t-shirts? Pardon? On a fini. OK. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est en matière de sécurité ou quoi? Our host pulled Colonel Kiri out of the interview and cut it short, just after he referred to them as Wagner. Vous avez posé des questions à Kiri comment elle est rentrée au Wagner? Non, il m'a dit j'ai rentré mes armes à Wagner. Et j'ai dit les instructeurs russes. Donc ça, c'est une question pour vous. Parce qu'il y a des t-shirts ici. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Mais j'espère qu'il n'y a pas de problème pour Colonel Kiri pour dire ça. Mais il m'a dit... Je pense que c'est mieux si vous enlevez ces deux textes parce que lui, il peut avoir des problèmes. Even though they claim to now be operating in the open, denial and deception are core to Wagner's identity. It's long been an open secret that it's Wagner operating here. But before Prigozhin admitted he was running the group, Russian contractors abroad were clearly instructed not to refer to themselves as Wagner. At the time, Vitaly didn't want to acknowledge, on camera at least, that the work he's doing was connected to the group. Вагнер — это миф, который был придуман журналистами. На самом деле для нас абсолютно не имеет значения, как вы нас называете. Вы можете нас называть Вагнер, Моцарт, Шуберт, Шопен, Стравинский. Остаемся российскими инструкторами, которые работают в интересах Российской Федерации. Why, though, is it so sensitive to call these instructors Wagner? Существует очень много дезинформации, которая основана на слухах, на сплетнях.
We spent weeks in car with our Russian contacts. It was surprising they allowed us access in the first place. Scratching the surface beyond what Wagner wants you to know is nearly impossible, and it can be deadly. In 2018, 3 Russian journalists were murdered in car in the middle of their own investigation into Wagner. Dmitry and Vitaly just drove by us. Really? Yep. They just went in front of us? Yeah, in this, like, that white car. Did they look at us? I feel like he may have noticed you. They want us to know that they know what we're up to. When we tried to film without them, we were followed. We wanted to do an interview with a National Army trainee who said he witnessed Russian soldiers committing crimes against civilians. But as soon as we got there, armed men were waiting to arrest us. It was ultimately Vitaly himself who secured our release, but we suspected him of orchestrating the arrest. Even now that they operate in the open, the way they operate is intentionally opaque. It's hard to pin them down on their military strategy, business model, and their crimes. I'd like to ask you to respond to some of the allegations against Russian instructors here. Да, мы постоянно получаем информацию из открытых источников, из средств массовой информации. Каждый раз, получая данную информацию, мы всегда ведем свое внутреннее расследование. Мы пытаемся перепроверить, потому что... Every time you get a report, you do a local investigation? Of course. When you've investigated all of these rumors, you haven't found one example where a Russian soldier has behaved badly towards a civilian? Mm-hmm. Not one? Not one. We spoke to 2 women who said they were raped by white armed men. They described their tattoos very clearly. I'm curious if you've investigated those cases. Жертва должна обращаться в соответствующие органы, должна службы, которые занимаются проведением расследования. Потому что в настоящий момент вы говорите мне, что есть конкретные жертвы, есть конкретные доказательства. Только суд может установить виновность либо невиновность. И в любом случае, если такие случаи есть, люди должны обращаться в суд. Все остальное — это разговоры. But you know, you've been here long enough to know that very few people have any faith in the justice system here. People hear that when they went to the authorities, then they got killed for sharing their story. So you can't just say to people that they should report this, they're afraid. Je peux dire demain, après votre départ, je peux dire que Julia But it's difficult to fake a rape test. Yes, it's so difficult, but But they're telling me they're very scared. And when you see Russians around, you can understand they have masks on. You guys have big guns. Like, of course they're afraid. They're scared. Mais on ne peut pas commencer à accuser sans les procédures juridiques. Despite the hundreds of human rights allegations, Wagner has become more geopolitically influential and even richer. Their setup is a hybrid model with missions sustained by payoffs from foreign governments, resource extraction, and funds from Russian authorities, including equipment from the Ministry of Defense. For years, these blurry lines served everyone. The Kremlin completely denied their existence while all along pumping money into their operations. Prigozhin took credit as the financier, but Putin and the state were always behind it. Вписалась вот в эту риторику, которую использует сам Пригожин. Удобно, он говорит о том, что я его создавал, я ее финансировал. На самом деле он не создавал ее. Это совместный проект, государственный проект. Это практически государственный проект, который осуществлял Пригожин и Министерство обороны. За неделю войны в Украине весь свой бизнес, он бы за неделю растратил бы все свои финансовые возможности. ЧВК «Вагнер» — это часть корпорации Пригожина. The Wagner Group was intentionally set up to enable criminal activity globally, with limited accountability and maximum deniability. Prigozhin and his inner circle, including powerful oligarchs, built a sprawling, mafia-like network of shell companies to do business alongside Wagner's military operations. This complex network shields Wagner from international and domestic scrutiny, allowing the group to move money without getting caught. It all hinges on countries willing to facilitate both their logistics and finances. US and UK government analysts say the UAE looks the other way as Wagner-affiliated companies launder profits from Africa through Dubai. Шойгу! Герасимов!
Где боеприпасы? Посмотрите на них, Prigozhin miscalculated his value to the Kremlin, taunting them throughout the battle for Bakhmut and then making the ultimate move, risking this entire network by trying to overthrow Putin. Officials in Moscow are taking emergency measures as a convoy of Wagner mercenaries appears to be heading for the Russian capital. His attempted mutiny collapsed within 24 hours, and he quickly brokered a deal with Putin to escape to Belarus. Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку. Добрый день, дорогие друзья! Говорили показывать легендарный стадион Ленинграда Санкт-Петербурга Петровский. Мне хочется пожелать всем удачи, успехов. Берегите друг друга, ну и пусть победит дружба. More isolated than ever, Russia is now leaning on Africa, both economically and diplomatically. We're in St. Petersburg at what they're calling the friendly match between Russia and Africa. It feels very lighthearted and innocent on the sidelines of this Russia-Africa forum that's happening here. Russia hosted a summit between African leaders and Russian representatives this summer. This soccer game is one of the cultural events held alongside it. What do you think African countries are getting out of their relationship with Russia? We are benefiting a lot. We trade with Russia, so why should we be against Russia? We are for Russia, Africa, period. Leaders from 6 African nations in St. Petersburg. Putin's biggest international conference since he invaded Ukraine. Wagner intrinsically tied up with Kremlin and Putin's interests in Africa. Putin headlined the conference and behind the scenes tried to broker deals with African leaders in what was the biggest international event he's held since he invaded Ukraine. Obviously, a lot of these African partners need Russia, but it's also about Russia deepening its ties with a lot of African countries and gaining allies on the continent. The majority of Wagner's interests lie in Africa, and the Russian state itself is doubling down on its investments there. This summit was a scramble for influence and business just weeks after Prigozhin's mutiny. Russia is already one of Africa's biggest weapons exporters, and where Wagner goes, Rostec, the Russian state weapons manufacturer, usually follows. Here we have the most contemporary line of Russian armaments. So these are some of the most purchased ones? We don't speak about purchases. Oh, you can't talk about sales, but they're popular. We can say they're popular. They are popular around the globe now, yeah. Oh. We can continue. Okay. Is there ever a scenario where if you have a buyer, would you help them to train their guys on your equipment? 1 second. We can make a We gotta run that by. Кто оказывает услуги по обучению? Ростех? Организация, входящая в Россию. Организация производителей. Почему хочешь кончил ответить? Потому что возможно различные варианты. Of course. We constantly provide training for all of our clients. Américain, qui est à la base, nous ferons la Nouvelle-Afrique avec nos partenaires anciens. Wagner's empire hinges on a soft power playbook, including troll farms and social media campaigns that co-opt existing resentment against Western powers. Prigozhin even bought off social media personalities like Kemi Seba. What do you say to people who say that Russian influence in Africa is just a new type of colonialism? C'est du révisionnisme. Il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas que l'occidentalisation du monde qui est le chemin. There's a long history with Russia and Africa, but now
You can't deny they're taking resources from Central African Republic, from Mali. Do you think those African countries are getting enough in return? Et il est intéressant de voir que quand d'autres remplacent les Occidentaux crient au pillage, mais quand eux faisaient 10 fois pire, les Occidentaux disent c'est de la coopération. Ça me paraît un petit peu hypocrite. Prigozhin recently said that now they're going to give even more resources to African countries. Do you think these partnerships with Wagner are a good idea? Moi, je pense que ce qui est le mieux pour les Africains, c'est qu'il y ait des coopérations d'État à État. Moi, j'ai connu Evgeny Prigozhin, on a arrêté de travailler à un moment donné, mais aujourd'hui, personne ne pourra nier que depuis que Wagner est arrivé, Wagner a bousculé beaucoup de terroristes, même s'il y a un manque de lisibilité. This is the exact point Prigozhin was trying to make his first time back in Russia since he tried to overthrow Putin. There are indicators that many African countries saw what happened in Russia with Prigozhin and are now doubting his capabilities even in Africa. On the sidelines of the Russia-Africa summit, he was meeting with African leaders at St. Petersburg hotels, frantically trying to preserve his empire. Soon after the summit, Prigozhin went on a tour of Wagner's bases across Africa and was spotted here at this Wagner-linked cultural center we visited in 2022. Le mercredi passé, ce qu'on a appris, c'était des salutations. Quand vous vous présentez à quelqu'un, on va dire Central Afrikanets. Centralnion Afrikanets. Afrikanets, voilà. This center is just a small part of Wagner's large-scale propaganda mission, which is key to Prigozhin's soft power playbook on the continent. ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. His trip to Africa was a last-ditch show of strength before he was killed. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло 2 раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Wagner mercenary group chief Yevgeny Prigozhin has been listed among passengers on board a plane that crashed just north of Moscow. This, according to Russian state media. Wagner's top command, Yevgeny Prigozhin, his deputy, Dmitry Utkin, the security chief of Wagner too, all killed in one clean sweep. It's almost certainly the Kremlin were involved in the initial decision to bring down the aircraft. Without Prigozhin, the Kremlin will most likely attempt to nationalize his multinational criminal syndicate. No, the Prigozhin chapter is over, and now we just go back to business as usual as directed by the Russians. Putin is now rid of high-level threats to his power from within Wagner. Some of the rank and file have quit. Some have joined other mercenary groups or signed on with the Ministry of Defense. But many are still deployed in Africa. Ultimately, Wagner has always been an extension of the Russian state, first covertly and more recently out in the open. Whether it's called Wagner or not, those aspirations for geopolitical influence and profit, along with their methods of achieving those goals, aren't going anywhere. На мой взгляд, в принципе, при тех обстоятельствах, которые сейчас сформировались в России, в общем-то, и не имеет значения личность. Не было Пригожина, был бы другой какой-то. Иванов, Петров, Сидоров. Вот, с такими же установками в жизни и с таким же психотипом. Им нужны только наемники. Для многих, конечно, это кость в горле. Много критики с целью остановить нашу работу. Нас это не останавливает, мы к этому привычны, мы к этому привыкли. Мы продолжаем свою работу. Собаки лают, караван идет.